Manheru. Manheru akanaka. Nditete Gire nhasi vauyazve musi wechitatu. Toti mazuva ari kufamba seko makacelebrata seko Halloween. Ndakabvunza Halloween isu vatoti maKristu hanzi acelebrate, it's a saint. Ine masaints akatanga nezvayo, saka it's not as bad as we think. I think Satan just took over. Vakazopedzisira kupfeka zvemavampire izvo nechii. But anyway, ndadzoka zvangu musi wechitatu kudai ndauya nenyaya ye-mother tongue. Ndadzoka nenyaya ye-mother tongue. Tibasa ese tambechitaura nezvimwe, but pane vhidhiyo yandasangana nayo inonzi Zimbabwe dying languages or something like that. Ndichaisa apa. Ndati muteerere muone. Inini ndaifunga kuti ndeve kudiaspora chete, pane vana vasingatauri rurimi rwamai. Aino kuti kuZimbabwe zvaiitika kana kurunzwa vana muchiita chirungu chokumasabhabhu chiya, vanawo vanogona futi kusataura rurimi rwamai. Is it right? Ini ndogara nchiti it's wrong. And ndogara nchiti ana vanoti zviri right, uyai tinzwe pano kuti why muchidaro. Because ini kwandiri ndoti kupata chaiko kuti imi muri notinosvisvina chamai chaicho, chikaranga, chimanyika, chindau, chizezuru, chikorokore. Asi vana venyu havatauri kana chinhu. Yes, memory. That's what watangira precious. You need to join life. Yeah! Okay. Waita good. Rega ndione kuti ndingaise here invite guest yacho apa ndiise pachati panapa. Uklike tione kuti ungapinde here. Ungaite zvakanaka chaizvo musikana. Uya tinzwe. Ungabatsire tete chaizvo. Mira ndione. Ndoda kuona kuti kose isiri kuita pana ndaisa. Izvo. Ndatora wani kuti zvidai. Osho. Mira ndikuda kutry kuisa. Ndikutry kuningirika. Mira ndikuita invite in guest. Ndoda kuona kuti okay, all right. Ndiri kutry kutora panapa. Ukaenda paFacebook pane yandaisa nhasi ye-invite nyangwe chero, inda inokika chipapo chinoti invite guest. All right, ndagona. Iyo ndaisa link iyo. Chimboedza guest link iyo unoti ungapinde. Saka nhasi ndoda kutaura nezveizvozvo. Ndine video dzangu dzandatarisa paFacebook. Pane anatsondibata soya, ndati munatsoona. Vari kumusha, vane vana 3. Vakati vari kumusha, I think hanzi tiri muZimbabwe. Baba vacho vandishamisa nokuti vari kutotaura kuti ivo hanzi I sleep English, I dream English. Ndoda kuti munatsonzwa kuti vakakwana here baba yavo, kuti kukwana here munodreama English, mugoita you sleep English, muri muEnglish here. Are you white Caucasian? Mosura ndoda kutaura kuti muri kuita zvokuti you dream English. Kutaura kushamisa here kana kuti kuita seko. Ini kupata. Ndoda kuvaudza baba ivavo kuti ndada kutombokomenta yavo kuti ndokutopusa kwamukaita iko. Mukusoro shamisira mufua zvinoshamisira kuti munhingirike. Rega ndione, mira ndione iyo nziza. Okay, Zimbabwe's dying languages. Ndio yandoda kuisa apa. Ndoda kuti muone, but ichange ine zvima advert nokuti handakwanisa kuti my child cannot speak Shona or Debele. She can understand it because of being around people that speak it, but she could not speak the language. Why is it that mwana wako atauri inzwa yava? And very best ku Zimbabwe apa. We have a 21-year-old. We have 3 daughters. One 3 daughters. First one is 21 years old. The second one is turning 17. Very best ku Zimbabwe. So, do any of them speak Shona? Yeah, the first 2 they speak Shona fluently. Wapinda here iwe memory. Okay. Inzwa kamwana kasingataura kakari kumusha. Lives there and mwana uyu hatauri Shona. Ari kutamba nekiti uyu.
masista ake anotaura vana ava vari kuzimbabwe wamboedza wapinda here memory handisi Okay, kukuona Dylan, hold it tight. mwana I communicate in English. I think in English. I dream in English. I dream in English. I think in English. What happens there? Well, the sisters talk to her in English. Why? She goes to school. The environment is English. Speaking. Yeah, I am the one who tries to speak to her at home in Shona. Even the maid speaks to her in English. Why? I don't know why. Ah, I've you never should asked know her to why. speak to her in English, but I guess she just goes with the flow. What flow? I wouldn't say the problem is with the kids. Exactly. I agree I with you. think the problem is with the parents. My parents ndimi I mune don't think problem there are apo. many parents who go out of their way to teach their children The language. language. I didn't teach my children language. They spoke Mamoyo. language Kokutadza that kupinda is seko iri spoken kuuya at home. chingoklika uchibuda. In other words, I spoke to the Imboedza mother futi. and Okay, spoke to pane the next child. question. And somehow the child acquires the skills to speak the language. Ehe. Do I remember being taught how to speak Shona? No. It was the language of communication at home, wasn't it? What I remember learning was English. English ndiyo Shona was teachwa. just part Exactly. of life. But what I do remember being taught is English, and I Hence, I learned that dream at English. 7. And I remember having great difficulty trying to remember the days of the week Why? in sequence. Ukutadza But the funny kujoina thing sei? is, in Imboedza school, futi they kana nefoni prioritized is a teaching problem us Monday, asikana Tuesday, Wednesday. nelaptop. But Kana not uta nefoni inotomboramba to patience inozopinda. very few people can actually do it that way, even now. Counting, motsi pirita tuchina shanu, very few people can actually count up to 10. No, And yeah, it's true. that surprised me. Worst months of the year. The mind boggles. You know what? She knows some Shona words. And Aiwa. if you speak to her in Imi Shona, muri she kumusha mwana understands. nyantamba nevanhu But muchitaura responds in chirungu But bokuti she responds in knows. English. And she does know a few Shona words. No. But I'm trying to speak to her in Shona just so she knows the Taurai language. neshona kumba. One's language, particularly their mother tongue, Exactly. it constitutes who they are, their Exactly. identity. Vana venyu It is havazive what, kuti you know, vachiko defines vanhu them. we. It is what identifies you as Amen. an individual. Ndozvandoga If you talk ndichivaudza about vana language, you have to talk speak about English, I dream English. the type of houses we live in. What can I say? No. What are we trying to achieve? No. Everything is based, even the food we eat. Okay? The food we eat is already being influenced by the And Western whose world. fault is that? We don't. Huh? Our natural food, sadza and nyama and but especially when it's my oldest son, but Gire. nemudiki shona. all those things. Do you find them? Taura zvako commonly memory. on Ivo our vachinzwa tables? baba vari kutaura kuti You don't. dream English, speak You finding English, us going think to eat English. meat Vari and kuti potatoes, zvikushamisa. Inini ndogara chicken, ndikuudza kuti this is eating, what we call Nando's. colonization. Hazvina Everything basa we've been influenced izvo. by the powerhouses of this world, which are the Western world. So are you Maybe also justifying what You naizvozvo could ask the kuti same question: why are we not eating more of bikaika our mukurambidzwa natural nani? food? Isinobika. Maybe also what Terry was trying Who to is say holding you about back? Yes, our precious. economy. It's also, Nasi you ndiri know, pafire these fire. kids, they learn English. Inzwai baba ava namaya Most vari of the kuzimbabwe parents, mwana wa 4 or if I years. can say in Zimbabwe, especially the kids that are coming from private schools, they're Private not school in looking Basari. at going to varsity in Zimbabwe. Most of them are going out of the country, and when they go out of the country, they need English. If they were going to go to university in Zimbabwe, then there's Hazvina no need basa for kuti them nai not to mingoni want kuti to learn university. Shona, but to Yes, them, Kwasambo they are saying, stop I'm at going to these leave things, the sure. country anyway. I'm going to study in UK, in America, Eh, so Australia. what? They need English. And most of them are not coming back to Zimbabwe. But like you said, France, they have all the university in France, in Germany. They are proud to be in their country because of their economy, and they are happy. They're not leaving their country. The only way they are leaving their country is if they're going on holiday. But our children are leaving the country and they're not coming Baba back. vacho vaitoita Language is problem based nokuti on economics. That is it. Chauri, It's economics. chiko French. chichauri When I was kuita going to school, nemwana. French Hausi- was the language to hauzivi learn. kwawakabva. Now it's Hanzi Chinese. plus English yacho But I think negrammar You don't teach a child their native language. The white people used to call it vernacular. And I think if you don't teach a child, you're robbing them a part of themselves. That's Amen. part of their I identity. agree with that. It's part of You see what makes people, them them. listen And to this. as we all know, Vana venyu kana usiri kutaura being a mother Zimba tongue, you is are robbing them. like you said, Dr. Ndlovu, Apo? there are many papers written where we're coining new statements, new phrases. Yeah. And it's what it means to be Zimbabwean now is totally different to what it means to be Zimbabwean
10, 20 10 years years ago. ago. Exactly. And part of what makes us different now is we've lost a lot of our Pinda kani language. memory And mboedza to me, futi. that's Ramba really chedza. sad because we're muting ourselves. We're Exactly. taking away our freedom Exactly. of speech. And part of that is in how we communicate and the words we use, because Shona is very deep, it's expressive. And I Exactly. think I appreciate it more simply I because I'm do. immersed in another culture now. Even me. I think the problem that we have His parents. as Zimbabweans Yeah. is we lack the sense of pride in our own language. I'm Yes. just talking language right now. Say that again. If you compare ourselves with other countries, you go to Angola, you know, they were Don't colonized tell by us the it's child. Portuguese. But look, they also have Chimbo they do, pinda I kani know they memory. have Try their native again. language, but it's predominantly a Portuguese environment. You talk to them in English, you know, you can't really have a conversation with them. No. They have pride But in their pride in language. Go to France. Yes. Same Yes. thing, you know. Same thing. You guys are just borders with France, but Abataure chirungu. you can hardly have a good conversation with the French. You know, you would rather talk to. I mean, at least if you say bonjour, you can then start a conversation going. So I think for us, it's a sense of pride. Pride. I'm not too sure how we can foster that Be pride proud into of who the you are. generations that are coming, but Yapo. that's what I feel is the biggest problem for us. It is. You know, I this agree goes with you. back to our colonial past. It all Amen. started there. Mona. You know, because of our past as, you know, former, you know, colonized countries, we were made to believe everything that has to do with us, everything that is African, is backward. It's not Exactly. We need to even when change you the go back to the narrative, colonial, guys. you know, We education change policies. our narrative. Our languages were You on need the to change the periphery. They were narrative. excluded. They were only brought Exactly. into the curriculum so that, you know, certain agendas of the colonial systems were achieved. But And prominence and it's emphasis was really given to way. English. And that is still, you know, strong in our minds as Africans. We have not been decolonized. We have not been re-educated. You know, there's still need for a massive decolonization exercise, a massive, you know, exercise of regeneration, you know, dialogical intervention strategies where we engage each other and help each other appreciate the who we are. Our challenge really has to do with that self-belief that was, you know, destroyed in us. We lost a sense of pride in ourselves because of our past as people were once colonized. I feel as Zimbabweans, we are not particularly proud of our languages. And for me, it's best illustrated by a story. I mean, that literally, I'm to me. not So saying move from here to Zimbabwe because Zimbabwe we named her what we named her, but Anis Darich Anons Farirai. I really love that name. I had so much joy in my heart. It brought me so much joy. I wanted to share it all. But I'm Farirai. I didn't think much. 7 years I'm to be 14, 15. His name Ranga Shidosa. She has that name, and Farirai is the second one. And I thought that would be easier for my family because Tango Mutifari. End of story. She goes, memory. I found over there this is a prevailing theme with a lot of people. When you go to Zimbabwe, people when I introduce my children, so my first one is called Farira, the second one is for my and these are very profound Shona names as well. If they can learn to say Tchaikovsky, they can learn to say Einstein. Exactly. If you can learn to say Whitney. Amen. I don't get it. But there's this automatic assumption that Shona is difficult. That very below if as somehow well. They chose the Shona name, my husband would be offended by that, and that Shona is less. Sorry guys, I have to change. Ine adverts mukati. Nataka kubisa. Anyway. Did you know ID theft happens online every 2 seconds? I can get it back. I can get it back. You are not getting it back. It can happen to anyone, just like that, when you least expect it. And once you've been attacked, it's already too late. Oh no! All of our photos are gone. At that point, your device, data, or identity is probably ruined. As long as your device is connected to the internet, you are not. Sorry guys. Oof. I guess for Mercedes, the problem, the father speaks to you in English. Well, I speak Ivo baba vanorota ninga vakati nai imbondi udzayo. She started going to
playgroup when she was 1 year 3 months. So when she went there, the environment was English. The teacher is Indian. The common language is English. The common language it's a business language. Yeah. I mean, television is in English. She watches cartoons in English. Everything is English. It doesn't matter. Our day for Shona at my school was Mr. Wednesday. Exactly. Even then, the Lord's Prayer, because we used to do assembly, was in English. Only after I was in, I think, grade 5, they decided, okay, if it's a Wednesday, Shona Day, let's do the Lord's Prayer in Shona. Up until then, they had never thought of it. Everything was in English. So, in Zimbabwe particularly, the more English you know, the more educated, more affluent. Exactly my mentality, and we were very colonialized. We were very much black. That's colonization. We need to change the narrative. Colonized through and through. I don't know why. Exactly. I agree. I don't know about you, but I'm really trying to talk to Shona. I'm not trying. And I'm not trying. I don't see a need. Because everything. I don't see the need. Sure, because of our colonial background, we still believe that anything that is African, is backward. It's not the thing. Exactly. But we are actually missing out on a lot of things, especially in our mastery of English. Imagine because if we don't do or lay a very good foundation using the mother tongue, then it means that whatever we are building as the future for that particular child is shaky. It won't stand the test of time. Like I was sharing before this conversation, that you find that most of our youths are able to speak in English, but ask them to write and express themselves in written English, that manifests in a very bad way. And it is because they do not have, the requisite skills that they needed for them to transfer into English and for them to actually master English in the proper way. We are. We are even saying in our curriculum, let's teach our children right from kindergarten in English. But we don't ask ourselves, are the teachers teaching these children good models of spoken English? So what then happens in the long run? Because these children do not have a grounding in the mother tongue, they are not acquiring English properly. Amen. Two, they are taught, the bad English, not the correct standard proper English. And then at the end of the day, we have a vicious cycle of, producing students whose English is questionable. Is learned easily, and in education people say children learn best if they are taught in their native language. Because I want to believe that's why they've got functional templates. Hey, I don't know if there's such a word in education, even my own. Functional templates. A template is a way of systematizing things and learning. So the template is there. And the children just absorb things. And their learning capacity is inexhaustible. You can't exhaust it. You can pour in as much as you wish. Computers, those things. The more beneficial language for a child who wants to make it in this world is either English or Chinese. Shona. Then the British lied to us. They lied to me when I was English young. or Chinese, man. If you speak English, you can communicate anywhere in the world. Strange, stupid lie. It's not the situation at all. He went to Yugoslavia once. He tried to speak in English. Nobody understood him. And when he was feeling very cold, his name is Willard Chiwewe. He did English honors at University of Zimbabwe with me. He went to Yugoslavia. He wanted to say, I'm feeling very cold. He spoke in English. I am feeling very cold. No response, no answer, nothing, zero. And then the man said, what shall I do? He started drawing something with wool. That's really nice. Making the sound looking all kinds of signs.
He was used to sign language, and yet you could speak the English, Baba the Queen's language, like an English actually. honors student. Exactly. English is useful, but it is very limited. Even in Africa here, it's not a majority language. Arabic is. And then there's Swahili, then it's Chirundi, and then it's Portuguese, then it's Spanish. Yeah, English is helpful because of the similarities in some languages. But hey, the colonial thing, it is thing, but there are certain pragmatic things that you do, or you can function in America, in other places, but go to China, go to the Eastern world. We are small. We are a small nation. And we want to make it, we want to be at par. At par with who? With who? Communicate in English. Raising children in the diaspora presents a unique challenge for parents trying to teach children their native languages. Being Zimbabwean, I was curious to find out if other communities had the same problem. So I visited my good friend Manmeet to find out how he has managed to teach all his children their native language in a predominantly English-speaking society. Have you ever thought about, instead of buying buy-to-lets and maybe, I don't know, HMOs, had you ever thought about buying hotels? I mean, maybe not this for your first one, but hell, why not one day? Welcome to the world. No, how are you, man? Brother, how are you doing? How are you, man? Thanks so for good to see you, buddy. Thank you, okay? Thank you. No, come in. Thanks. Come in. Welcome, come in. Sorry, Naspar Tungwitwa. Tete Gire Tungwita Chikirikiona. Happy birthday. Jasmine got you. Why I completely understand where they're coming from as well, because I have a few friends who would say, actually, my child is like 1 year old and I'm not going to speak to him apart from English, because as soon as this child is going to school, I want her to be absolutely comfortable and not feel out of place. And I'm thinking, okay, but what about your own language? How are you going to teach them that? So I think it's something that we need to very consciously realize, that if you push them out of that language, they are going to lose it. You've got to realize this challenge quite soon in your life. Otherwise, you might miss the boat. Because kids go faster and kids grab things faster when they're younger. So you need to grab this challenge quite quickly and do something about it. Doing something about it doesn't mean that you've got to start pushing kids with a stick in your hand and stuff. As I said, my parents never did that. But it is that as a parent, it's your responsibility to make sure that they don't miss that opportunity to learn that at an age which is suitable. So I've got a 2-year-old, and amazingly, we don't talk to him in English. And I'm not worried at all about his English. He's going to go to school. He's going to pick up English in about a month, less than a month. The kids are sharp. He talks to everyone. He has this new words coming out of his mouth every day, and they are our native language. Amazing. Hilariously amazing. But he understands everything. He's trying to put effort in getting new words out. He picks up words from the elders as well. And he has picked up English words. I'm not going to say he hasn't. He has. He already picks up the English word, and yesterday he said, don't worry. And we were saying, like 2-year-old, what are you saying don't worry for? But the entire day he's talking to my mother, his grandmother, in our language. He's saying, you know, Daddy, give me this or give me that. But he's speaking in our own language. He's picked up that words better and more quickly than English, which I think is important, because that's his roots there now. And all we do is just continue that by talking to him at home. You know, do that. His English is going to come 100%. He goes to school. 3 weeks later, I'm telling you, he's going to speak fluent English. Because that's what kids are. But this language was important. So he's picked up. He's picked up absolutely. Yeah. It is a problem, but I wouldn't really want to blame people in the diaspora, because we don't have time. Like, it's just a busy life. It's a very fast life. As much as we want our kids to learn our native language, it's not an easy thing to teach them. So does that mean it's not important? What do you speak Kumba? It is important, it's but not important it's also important to go to work and get a paycheck to look after those kids. So it's whatever we can do. You don't really need to set aside a specific time. You are just going to be natural. Exactly. You know, I'm going to have children. Yes, I want them to have it. But over and above, the starting point, they need to give their mother time.
we can actually make sure as parents and coordinate the exercise to say that they have good proficiency levels in both languages. It just happens naturally. It's a question of attitudes. For me, it's not about time. Exactly. It's not about time at all. Value that you attach to that particular language, because as it is why they are not investing so much. If today, as the world, you have to wake up and say Ndebele is now one of the languages, you will see how we are going to all try and ensure that our children learn Ndebele at whatever cost. So I think it's a question of people asking themselves, what is in for me if my child learns Ndebele? It's the value that they attach to these languages. It's not a question of time. Exactly. Because really, if they have time to speak to these children in English, they certainly have time to speak to them in English. So it's a question of attitudes and the value attached to the language. I agree. So if you want the child to learn the language, you are really serious about it, don't even talk about time. Do you see the child? Do you interact with the child? Speak. 10 seconds you see the child speak a word. Say, nah. That's stupid baby talk. Talk the way you want the child to speak. They will speak without any accent. I guarantee you. That's what happens. If she was to go and study out of the country, even if she was to be a lawyer or, come back to Zimbabwe, you always, whatever job you have, because the generation that still values Shona and only speaks Shona won't be there by the time they come back. I mean, we're talking of what, like with messages. We probably won't be there. 25 years time. Yeah. By that time, the whole generation will be wiped out. That generation that is holding on to Shona as the traditional language and with pride will not be. I regret the video. Train of thought. So I'm looking at history, geography. No problem. What I eat. Mira ndichipesa video. Vise video ndikumorose mushe. Manje apa panonetsa kuti singaonani kuti utopota taura uchimira. We're taught to feel like Mira ipere video. We are looking good. This is why most people are given names. And for some weird reason, and people would forget your Shona name. So, for me, like I keep saying, it's an emotional subject. I feel like my identity has been stripped, but I'm more aware of it now, having lived in the diaspora. I would really love if you appreciate that the world that you are living in values, a generation that is multilingual, and if you have this appreciation that the mother tongue is the best foundation for second language acquisition, you will never go wrong. And you certainly appreciate why it is important to teach your child the mother tongue. Probably doing anything extra, just do it natural. Just, as exactly. It's really helped me to be natural. I am naturally a Hindi or a Punjabi speaker, and when I'm doing that at home, I'm not doing anything special or anything out of the ordinary. Just being yourself. Which means that my kids realize that my dad is not trying to push anything on me. He actually speaks that language. Let me tell you something. The people in the diaspora, if you really want your children to learn your language, all you have to do, my friends, just speak to those people in your language. Matopedza. Don't go to any school. They will absorb it. They will take it in the way that you speak it. With your intonations, with your inflections, zvese zvamunoita zvinobuda zviri zvazviri izvozvo. Itangano ingotaura. Kuluma kupera. Taure vana venyu. That's it. Yes. No books, no textbook. All right. Wainzwa ka memory. Inzwa chimbotaura tinzwe. Uripo here? Memory waenda. Memory. Uripo here? Okay. Ndiripo auntie. Taura. Waramba zvako but uri kuoneka musha ako kungoramba zvako ndikuone. But anyway. You are not looking bad at all. So zvandobe ndakaita inini ndotori wesi. Zvese but atoti kasatesa makeup nema wrinkles anenge aripo satotombavhara ne makeup. Iri kuita echo. Asi phone yako iri on as well as laptop. I wonder ndadzima phone. But kuri kuita echo kumba kwako ikoko. Also kabadza kairi.
uri on kairiwe zvese udzoke futi uri on kairiwe zvese udzoke futi. Okay, ora ndakamira memory kudzoka mazvinzwa ka handiti mukona inini it really tears my heart kuti you still find kuti kune maparents anotaura secouple yamaona mai vacho is trying it kuti ngavatiita enforce mother tongue avose mai ndimi munei saka ichinzi mother tongue for a reason mavanzwa baba avo kuti vari kutotaura kuti he dreams English, he thinks English, he can speak English. It's sad kutarisa zvinhu zvakadaro kunzwa mawedzi akadaro achibva kune muparents ende mukuita rob vana vavenyu their identity nehistory kwavari English yamunotaura it's for Caucasian. Ndogara ndichiuya kwamuri ndichikutaurira kuti yamunoda yacho yo British. What is British? Hakuna atauya pana kuzondudza kuti British chi. Ndogara ndichiuya kwamuri ndichikutaurira kuti yamunoda yacho yo British. What is British? Hakuna atauya pana kuzondudza kuti British chi. Ndogara ndichiuya kwamuri ndichikutaurira kuti ndadzima yangu kuno. What is British? Hakuna atauya pana kuzondudza kuti British chi. Ndogara ndichiuya kwamuri ndichikutaurira kuti ndikuyamba chijokorora. Asiri kuramba ichikudzokorora ndadzima kunoko ndisa video yako uye usina video tinzwe zvanga zvitombori nani. Handizive why echoing iri kuramba ichidaro, but anyway, ndandiri kutaura kuti British iniso kunzwisisa kuBritish the Union Jack handiti flag yavaishandisa even kwavaienda kuma countries avaicolonize vaiuya vohenya the British the Union Jack. The Union Jack inoincorporata mukaona pane red white whatever, but pane white papo inosati English flag white kandi tine cross mozviziva kuti maEnglish vane yavo flag, then maScots vane yavo flag, maWelsh vane yavo Northern Ireland ine yavo mozviziva kuti maEnglish vane yavo flag, then maScots vane yavo flag, maWelsh vane yavo Northern Ireland ine yavo mozviziva kuti maEnglish. Saka inini kana muri kupinda paUnion Jack muchinzi maitwa naturalized muri kukanganwa kuti mofanira kuipinda neunhu hwenyu nepride yenyu yokuva makabva nematraditions enyu, because when you look at Scotland even iyo Wales and what macountries inhengo dzakatozvimirira dzega dziri mukati meUnion Jack meEngland meBritish mamuri imimi makabatawo mapassport enyu makapindawo muri maBritish, but muri kukanganwa muchibva marasa hunhu hwenyu bva mapinda kugeza kupinda musina hembe makutenda makunotanga kubva muri naked as if mamusina mbonge makapfeka hembe moendamo kunotanga kupfeka hembe dzemuBritish flag. Ndio zvamuri kuita chaizvo kuzviita strip and then mostripa everything you are muchipinda musina isama British. What is British? Kusvika makunzwisa what is British muri colonized through and through. Ndokanitaura izvo zvamudi kubva seko kuramba makanamirira kuti ini ndoda hangu kuve enslaved mentally. Vakakusunungurai mukati free, asi munoziva morambai makahakichira. Baba avo vataura kuti he dreams, he thinks, he sleeps, he eats, he thinks, he whatever talks English. Vari kufunga kuti kushaina nokuti ndio mentality yatikaiswa nayo mucolonialization kuti kana uchitaura chirungu uchizenge tazotsvuka futi kupfuura tikazodii waane status uya a better person than the person akadai, and we still believe in it because nyango mukati ati believe in it zviito zvenyu zviri kuratidza kuti still believe in that because vana venyu havatauri avo baba uri 4-year-old iri kumusha. I'm amazed. I'm shocked actually, not even amazed. I'm shocked. Kuti kumusha mwana anotadza kutaura shona, mwana otane kituya kutadza kutaura shona ari kutaura chirungu. Vasikana vebesa vanotaura chirungu. Vanova kuti kushaina kutorasika chaiko.
ndokutopupusa kupata kwakarehwa pachikaranga ndokunonzi wakatopata iwe. Kufa moyo sewadadira yarehwa namai yangu. Kati wakafa moyo sewadadira handizivi hangu kuti dadira chakanga akaita sei. But vaingogara chikudaro kana waita zvinhu zvakangopata-pata. So ndiko kutopata kwamuri kuita vabereki kana musiri kudzidzisa vana venyu. Vonzi the dying languages. Motiurayira rudzi. Nekufunga kuti mofunga kuti kuita chirungu choshamisira. Ndogara ndichikuudzai kuti isi takatanga kufamba kare. Ini nguva yacho iyoyo vanhu vaiti vadzoka futi vana vavo vada kutongoshaina-shaina. Isi takatanga kufamba kare. Saka zvinambotichinja izvozvo. Takafamba nevana vangu vari vadika. Kana pana zvakatichinja izvozvo. Iyemi vekuAfrica, colonization hamudi kusiyana nayo, igezei nesipo kana iri kuramba kutobva mupfungwa umu. Endai munoiswa manonzi mavanzwa baba hanzi mwana wangu ndingatoda kuti atotaura English neChinese. Kuseka ndokunonzi kuseka namongoro kare kwandiri kuita. Haisi handisi kuseka as such. I think I'm really laughing at him, not with him, because kutopata kwavari kutoita, he is proud kutaura kuti vada kutaura Chinese. Injongonchongoncho nevana vavo vanavo they can learn Chinese nekutaura English. Ende ndachinzwa macomments angatiwana namai akawanda mudiaspora hanzi time yacho ndo yatisina asi time yekutaura chirungu munayo. Saka pamunopika mwana kuchikoro na 3:15 muchidzoka kumba muchigara nemwana mune mutaura language rudzi. Imimi mukufanira kuti mungane makatanga motanga kuita something chinonzi panze apo England pano apa iZimbabwe. Saka mwana wenyu anga kutoita like a joke akapinda padodzi tapinda muZimbabwe now. Zvese zvemuno zvaZimbabwe taakuita Zimbabwe. You make it fun. And ndogara ndichiti pane a lot of things mabhuku ariko audio books anyway ariko ndechirungu, but kana kune audio books eshona munoisa shona yacho kamuri busy mwana achinzwa muchibika nokuti mukutaura kuti mimi muda time allocated kuti mudzidzise vana chishona maudzwa apo you don't need to allocate time. Nyango mupunjabi uyo akuudzwa kuti don't need to be allocate time yekutaura language yenyu mother tongue. You just need to make it natural. Pamunosangana naye mwana mufanira makutaura chishona, hapasina need yokuti mutaure chirungu because hapana mumwe asinganzwe chishona chamukutaura, unless pane asinganzwisise chishona, then you might put English kuti zvive polite. But kana muri mese mashona mapinda mba, why are you continue speaking in English? Ini ndo zvandisinganzwisise izvozvo. Why muchitaura chirungu mumba nevana ugona futi zvimaaccent hamuna mugoti mugonetseka futi vamwe vacho zvivhocabulary zvacho hamunda. Chikoro hachipo asi muri busy chacha mongoda kutaura chirungu nevana muchiregedza kutaura chekumusha kwenyu. Ndakati zvinoitisa kuti zvive very complicated kuti mutange kurayira mwana kana muda kudisciplina nechirungu. I got to your notice step. I sit there. Vanhu ngavataure nevana vavo in Shona full stop. If we look at Asians and how they communicate nevana vavo, it's worth emulating because English vanoitaura chete because vanogara muchirungu. So speaking Shona or mother rurimi in the primary socialization is crucial. Tete mandisetsana. Regeta zvako ini ndatoseka utasa kuona zvinhu zvakadaro. Vanhu vari kuti hanzi chi handina kana nguva yacho nechi asi munogara mutona TV mune muri pafoni mubva paWhatsApp, then allocate the time during the time name makabata mafoni enyu waya amusingaiso pasana mai yacho muripo muri paTikTok. Itaurai Shona. Udzai vana nyika tasvika mumunhu tabva kuingireni mwanangu isa bhegi rako pasi taamuno muchivanhu zvechirungu zvitombosiya pasi zvinotinetse asi mumba imo munenge rekirike chaka chakapita ndikati ndinoteerera panekidzo pangu apa maNigerian kana vari mumba mavanhu sambonzwa English nevana vavo vakuma 17 I think 17 or so ma-twins they are 17 or 18 handimbonzwa kana chirungu kana one day ndinovanzwa vachitaura chingave chiyoruba or whatever, don't understand what it is, but vanenge vataura foreign language mumba mavo havatauri chirungu. Saka ndinondinetsa njokuti ndo every now and then ndinokanganwa kuti tiri muno ende vana vachienda kuningiri kwamainda. Mwana aenda kwamainda arikuswera achinzwa chirungu ikoko kana uya kumba ngaataure Shona. Vana vanoenda kwamainda vakumachiko 2 years 3 years ndizvo kune vana mai vanombogara nana kumba. Saka pa 3 years mukudzidzisa mwana chikumba. What language are you teaching the little boy kumba? Mune mutaura chirungu naye ani mukunzwa uyo mwana wekumusha rega endi kutarise hanzi I teach my children ndauya neimwe muone zvinoita vamwe vabereki vari proud of where they came from. Imimi ndokoti hamusi proud hanzi hamusi proud of who you are, that's why it's difficult for you. Kana imimi macho musiri proud of who you are, vana venyu zita proud say tarisai this mother I teach my kids my mother language Shona.
Teddy, Murray, yeah, Kwana. Thank you. Well done, JJ. So welcome to our channel. It's Nation Family, and like JJ said, he said it in Shona. I'm sure you can read the title. Okay, so I'm gonna be teaching my kids how to speak Shona. They know a little bit of Shona already. Just thought I should do a video, like a fun video for you guys to see where my kids are. I speak Shona. I'm from Zimbabwe, and all my kids were born here. So we're teaching them to speak our mother language. Okay, what language does your mom and dad speak? Shona. Shona. You speak Shona. Okay. We're gonna start. Are you ready? Yeah. Okay. How do you say hello in Shona? Moro. 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 Or moroi. That's correct. What do you say to mom and dad when you wake up? Mama Kasai, I think. Yeah, Mama Kasai. Is it? Kadika on fire. That's it. You got it. Oh, so when you come back from school, what do you say to your mom and dad? Say means, you know, how was your day? What do you say when you're going to bed? What do you say? Good. What does it mean? Good night. Good. Well done. And you say put your shoes on. Faka boots. Yay! If you want to say the food was nice. Chikaf, changa, chitinaka. And it's Chikaf, changa, chitinaka. Yay! What does it mean? The food was nice. Great. Okay. I'm gonna ask you a few words in English so you can say them in Shona. Okay. Yeah. Your eyes or eyes. Maziso. Good. Masoro. Okay. Shower or bath. Gaza. Good. Famba. Walk. Play. Tamba. We are on fire with vocabulary. Far. Kuda. Yay! Okay, if I ask you, what are you doing? No. Can you say what are you doing in Shona? Uri Kochokomo. You're in school. That's not it. What did we say? Oh no, I just said it. Oh my gosh. Okay, my bad. I'm playing football. Uri Kuite Kochokomo. Yeah, what are you doing at school? I'm not asking about Kuchikoro. I'm just saying you're saying I'm playing football. Wait, can you give me the first word? Okay. And you teach them, they learn. Varikuti hatina time. Ndoda kukuisirai something panap. Ndakakutaura kuti kune anoticha ane channel yake pa YouTube inoticha vana Shona. Kana musina time, ndoda kuti isai mavideo muisire vana. Atone ma episodes akawanda Ndawana and Friends. Iyi episode 1 zvaichishona iripo pa YouTube. Ndoda kuti muise vana vachiwacha vachidzidza ma words kana imi musina time yacho. Pane kuti vauki mouse. Makamboiona here. Ndoda kuti mudzidzise vana, isirai vana vadzidze Shona. Shona and Ndebele. Would you like that? Yay! First, let us greet our Ndawana and Friends. Isirai vana hatina time. Asana anosora tona makatuni. Isai katuni idzo vana vaone. Hello friends. My name is Matipa. And I am Sindiso. And we love learning Shona and Sisindere. Hello friends, my name is Ndawana and today I will teach you Shona, which is one of the main languages. It's a lot of work put by this young lady. Arikukuitira izvi kuti zvive nyova muri. Kune mabhuku acho ekudzidza Shona easily. Moroi. Welcome. Mauya. How are you? Makadi. I'm fine. Ndinofara. Hi. Yesi. How is it? Kanjani. What's up?
Ndeipi. Ndeipi. Baby or child. Mwana. Mwana. Boy. Mukomana. Mukomana. Girl. Musikana. Musikana. Man. Murume. Murume. Woman. Mukadzi. Mukadzi. Friend. Shamwari. Shamwari. Person. Munhu. Munhu. Milk. Mukaka. Mukaka. Water. Mvura. Mvura. Car. Mota. Mota. Thank you. Mazvita. Mazvita. House. Imba. Imba. Close. Vara. Vara. Open. Vura. Vura. Come. Huya. Huya. Sit. Gara. Gara. I said. Ndati. Ndati. Drink. Imwa. Imwa. Eat. Idya. Idya. Sleep or lie down. Rara. Rara. Yes. Eye. Eye. No. Kwete. Kwete. Again. Futi. Futi. Nothing. Hapana. Hapana. Together. Tese. Tese. Stories. Ngano. Ngano. Ndawana waitako ndanakizwa nechidzidzo chanhasi. Well, friends, I am glad that you enjoyed today's lesson. Tell you what, I will teach you more, but you have to promise me that you'll keep on practicing at home with your family and friends. Promise, ndinokuvimbisa. Bye, everyone. See you again next time. Bye. Okay. Ndakambotaura pakawanda ezvo vari kuti tiri busy sevamwe tachinzwa munomdiaspora muri busy muri chi asi nguva yechati tinoiwana so pamune muri pachati pawhatsapp isirai vana venyu maepisodes aya Ndawana and Friends vadzidze language yedu yekumusha isi Ndebele kana kuti Shona saka anoita alternate yanga iri Shona but Ndebele iripo so vana vadzidze Ndebele without you being there muchiticha nokuti vazhinji vedu hatisi maticha handidi kukunzwai muchiti I dream English and I sleep English sababa vaya zvina kumbonaka zvekuitwa nababa vaya kuti vangati mwana andotoda kuti adzidze English or Chinese mwana asina roots anongopepereka imba isina foundation inogona kuita nice roof neceiling but ichadhirika. Remember that vana venyu vamuri kuti vese vari kutaura English idzodzo vasina kana iyo background yekuti vave nemaroots aya anovapa a belonging and some roots and values to them and also pride of who they are. Imba isina foundation yakasimba iri wonki it's gonna collapse nangoda ukaisa matiles nefurniture yakanaka mukati zvichadhirika. What are you doing to these children? Mangwana acho vanenge vachikublame kuti why didn't you do this for us? Why didn't you teach me? Pane mwana akabvunza mwana kuna mai maparents acho akati isusu taibva mudifferent language takabva tiri mudifferent languages dzemhuri yedu mumatribes saka tese taitaura different languages baba naamai zvikanzi okay komo wenyu hwana akatadza sei kundidzidzisa handiti ndindawana yekuudza izvo kuti mwana waakasangana naye aonzwa matipa achitaura Shona namai vake iye akati makatadza sei kundidzidzisa. She is 14 or is it 10 or 14 saka ifanira kuti vana ava vanofunga kuti you are doing this for them vanokubvunzai mangwana kuti why didn't you give us the choice yacho yaive for us to make the choice not for you. Mubvunzo yamuchazoitwa yonzi inini sei ndisingakwanisi kutaura chirudzi chokumusha kwangu anenge amukadzi mukuru amucorporate or murume mukuru ari mucorporate anongosara mashure achisekwa nevamwe bullying doesn't end kudiku inoenda futi mucorporate bullying onzi kweiwose unoti uri murudzi wakati but you don't even speak the language, you don't even do that. Hanzi hatibiki chikafu chacho ndechechirungu anokutarisai kubika chikafu chenyu chokumusha kwenyu ndiani? Ndo zvandakubvunza baba vaya
kuti mumba menyu munodi kubika muriwo nodovi, munodi kuisa chimukwi chenyu chinodovi, munodi kubika rupisa. Ari kukurambidzai ndiani? Muri kubatwa here kunotenga even chikafu kwamuri kuenda kunotenga? Every journey starts with a step. You need to start it with your own family. Don't think of the nation. Yes, you need to start it with your own family. I started it in my own family. Yes, mzukuru wangu vazukuru wangu ezvino vakutaura Shona. Yes, inogona kunge iri broken and what, but they understand some of it now. Vana vekuti vane different mothers avo ndenyika isiri yekuZimbabwe. So they learned the mother tongue first. Mzukuru wangu mukuru can speak Bengali fully. MuBangladesh half. Ndo mother tongue yake. But as you know, she has learned English. Akasana neni makadi gogo. Yes, they've been teaching them also to the Baba language, but the Baba language is not even there. Bangladesh was the country which forced to go on the mother tongue day. It come now February. Let's celebrate it. To be reminded of who we are. No matter what English, yacho mai murungu yes, kana mai murungu vati mwana kunga achidziskoya baba vadzidzi varamba vachito enforce kuti mwana adzidze culture yakababa wake. I understand your culture baba kana makarora muforeigner, but mwana should speak foreign language yoyo amai vavo. But kana muri mese muri vairi mukadzi mundevere iwo uri mushona vana ngadzidze ndebele neshona ngaitaurwa mumba imomo mwana ngavadzidze malanguages. You are enriching these children. Ndakakudza kuti kana mwana wenyu akataura akave very much ari multilinguistic, imba yakatengwa iri 4 rooms ya 7 rooms yatoveni panza apa nechigazebo yaane value. You put value in your child, and mwana wako anoita proud to know who he is. Hanzi na Kamala ndiye Kamala ire vice president wakamira kati she knows who she is. That's one thing mai yake vakamutaurira vakamudzidzisa. Saka imimi living in the diaspora, whether mukaitwa naturalized, remember kuti kudhaiwa amusi born. That's why musiri ma English muchinzi British. Andizive mungokanganiswa papiko pamwe ndiri wrong. Amusi English, so haikuonei kutaura chirungu muchiti ndo number 1 because you are not English. Murimu British flag, so you are British. You are in an union where you bring your thing to enrich this flag. Iyo ya mukatakura. Asiona aiwa. That's being a very uncivilized. Kanyangoduri educated say kana wanakwa ngotaura chirungu, then you are very uncivilized and colonized to the hilt. It has to stop. Ngazvipere ndosaka muchigodzi pfichu muchikikwa nemakumbo because muri mhepo dzinongopupuruka mapepa. You don't know yourselves. Vana venyu vamuri kudai generation is lost. Ndimi futi moti mokonzera climate change, makukonzeresa kuti even my languages enyu aite die. Musire this future generation a lot of work to do. Muri kuita sekwemi vanhu vakurimi kudestroy everything, kusira vana va homework kuzvida is one anotangira tu kuchaya. Hanzi haisilipi vandisekesa baba vai. Muri kuZimbabwe ichiriko. Ini ndototi colonization even your is complex. Kana vana venyu vari kutaura chirungu vasingataure chokumusha kwenyu vasingataure mother tongue vari inferior. Imi mabereka acho uri kusuffer from inferiority complex. That's why musingaroti vana venyu muri proud kuti vana venyu vataure chirudzi. Vedzimwe nyika dzekunana West Africa vana vanotaura. Kuna Ghana they've been trying. Ndakakwira nemumwe mwana wekuti parents havana mbomusanga. It's not right, you need to learn. Ini I don't blame vana venyu. Ndoramba ndiblame imi vabereki vacho mufanira kuti kushamisira. Ndakudza kuti hakusi kushamisira. Saka kwira ndege musati makwira imi. Vamwe venyu mamusamatozvagwa. Masamazvarwa imi takutokwira ndege kunosvika kwese kunana Japan uko and so forth. But yes, tinongori pano takangozvigarira. Handimboregidzi ndoida language yangu munomba inotaurwa. Totaura Shona chaizvo nemhuri yangu hatitauri kana chirungu. So ndezvenyizvo taane 21 years muno. Tani takauya nevana vachiri vadiki asi tinotaura Shona chaiyo yakatokwana. Pano panotobikwa sadza nemuriwo nedovi uchitodyiwa. Tinotobika chaizvo vanoti what is this? Zvozvo vana venyu vachibvunza baba hanzi tinodyana nandosi nechii zvinongo zvechirungu kupi? Marambidzwa nani? Go to the market kumusika munotenga nyemba muchibika mubikirwa waitwa rupiza. Mubike rupiza rwacho zviyo, bikai sadza rezviyo, bikai mfushwa vana chi vane nyevhe vana chi. Muri kurambidzwa nani kuenda kunandosi kwamuri kuenda? Bikai mubikiro wenyu wamunenge waita chinyakare. Tsvagai kunana mbuya vachiri kwanokudzidzisa how to cook if you really want to. Akona sora muchiblema kuti munhu auya abika pa uri kumanikidzwa here. Hanzi yezvese ndingoti zvino zvechirungu. Saka what?
we supposed to enhance and supporting it, and to support other people's cultures. Shame on you. Ndikuenda kumusha iko kunoda kuenda kunovaona baba baba nemhuri ndatoizoiplaya futi nitombotsvaga ungariva ndiye inonotaura nazotaura kuti zvamukutaura izvi. Please don't. Hamuna identity nemukusira vana hanzi pavanezenge vakudai pamberi apa tisenge tisisipo. Are you proud to leave no legacy for your children? What legacy are you leaving for your family, for your children's children? What legacy are you leaving? Ignorance iyoyo ndo inonzi ignorance. Yakaimboverenga zvangu panapa hanzi identity as African first and then British after the fact. Amen. Ndo chaizvo. Identify yourself as African first, Zimbabwean black people, then British after. And this kukurambidzaini kuti British yaka ivai British ivo vacho vakamboona tokachikuza kuti pakauya kwedu kumusha makaona vachimbosiya vaiti vaive maEnglish first, and havanambozobvira vatomboisa African after fact yacho vakutotaura. Vakaramba vari kuchirungu chavo ndomva vafunga manje kuti imimi wachitaura chirungu kwete chenyu icho hachina nebasa rese chirudzi chenyu zvakangora. Saka in the end zviri matiri izvo zvokufunga zvakangora hazvina. We have a very rich culture. We have very rich values edu, even everything chedu tine tsika dzedu dzokuti dzinoyemuka zvese zvatainzi zvese zviri dark zviri wati kunyeperwa kuya, it's just there. They played inonzi mentality whatever you call it. Ndimi kama British attitude dzechirungu vakatamba nepfungwa dzedu ende matambwa nadzo, asi muchirungu tambwa nadzo izvo makudzitamba mega ndimi pfungwa dzacho vakakusiyai asi munongoramba mutamba nepfungwa dzacho imimi varidzi vacho pfungwa. Aiwa kanga zvipera sikana. We need to change the narrative. Isusu tikasachinja our generation iri kuya mashure, what legacy are we leaving for them? Imbozvifungai. Ende hatiri kuramba vana ava, vana vanotoziva after my interact nevechidiki vari mukuya mumotikari vekuAfrica and what they know themselves better than we. And it's so embarrassing, and it's sad kuti ndizvo zvacho zvatiri kuita isusu vabereki. Ndisu tisatozivi vana vedu ava, they even know better than us. They're going to fight our war. And isusu tiri takatanga this. Ndisu wacho isu toti climate change takasiya tauraya nyika, takusiya isu kuna Africa kwedu tikuuraya even malanguages neculture nezvito zvedu nemagariro edu ese avavhiringika. If tikatadza kuzvigadzirisa zvinhu izvi tisati taenda isusu kuti tigadzire zvinhu izvi titi vana vedu vawane pokufamba napo. You start also sleeping sleep English, speak English, dream English, anzi I don't want to speak Shona. You need to speak. Oh, no, my son. Here we speak English and Chinese. Mwari varegererei vana vachokwadi. maZimbabwe ndinokumbira kuna tenzi kuti akuregererei. Hamuna chamunoziva, ignorance. Hanzi my people perish because of lack of knowledge. Ndo yacho iri kutoitika iyoyo. Ende muri kusiyira vana nhamo. You are leaving these kids kuti vagotambudzika kutanga kuzvitsvaga. Imi vabereki muchisiya maita izvo. Really? Why would you want to leave that? Hanzi ndinosiya nayo baba vaya mavanzwa vachitaura kudaro. Vati baba vaya vati ningiriki. Hanzi kotinenge tisisipo. Really? You want to leave these children kuti vagotanga again to dig up from number 1 day 1? Ndati, I want to leave you with these points. Baba namai mumbomo, baba namai vekuZimbabwe mese kana muri kutaura chishona hapana problem apa. Vana mumba ngamutaurwe shona full. Vana venyu vazive kuti kana vangoti pathreshold apa Tsika mawadza kuti akuZimbabwe zvose zvemunomba zvazveZimbabwe. Kutaura nhasi tiri kudya sadza nemuriwo nodovi, nhasi tiri kubika bhatanati nokuti hakuna hako anonzi asiri mavisi aya vanoti mirai ndisati ndasekwawo pano anonzi chiko mashamba. Ndonge muchaziva mashamba is an imitation of a melon. Asi haadyike iwo ndo anobikiswa rupiza, ndo abikiswa nhopi. Rupiza robikwa nepizi nenyemba. So kana muri kuda dzidzai kubika izvo zvimubikire vana venyu. Nhopi nhasi tiri kudya nhopi for as porridge for breakfast mesadovi, healthy, feeling and isina kufanana nekutodya Kellogg's cornflakes. Hamusi kurambidzwa kuisa kubika.
munotsvaga paline apa yes takatorasika tichibika zvechirungu ndoga ndakasekwa ndikanzi ndikadedza munhu kumba kuno kuti ndimubikire tradition Zimbabwean food ndinotoshaya because takaita infiltrate ne-English culture iyoyo kumusha zvokuti kana kuti tichaziva kuti vakuru vedu vakare kusati kwaita zvese vaibika sei ende vaidyei isini zvatofanira kutsvaga isu tichizvidzosa ini ndichatotsvaga kuti tainvest kuti tsvage takambotatira kutoita recipe book yekuti vanhu vatenge vanhu vatore vachiti kana uda kubika kuti nhasi ndikuinvite vanhu ubike macultures mamwe esaya vane a lot of foods havana kubvira vakasiya chikafu chavo isusu we are lost now kuti nyangwe nesu ipapo I agree hatitori hatisisina chikafu chatinorangarira kuti taisidya takungobikawo izvozvo ndakanzwa musi uno sister yangu iyo Precious achiti ndaita karigoti isusu goti taingobika isu mubikiro wedu wenyama ndoungokanga tosanganisira mavegetables nesadza itradition yedu ndo mudyiro wedu asi chese chine sadza ndo main step of food yedu saka sadza redu neporridge zvinhu zvedu zvagara zviripo sadza raibikwa ringave remhunga remapfunde rezviyo rechibage regorosi sometimes watobika wasanganisa neupfu I remember chikawitiyo takasanganisa nechijura nemupunga wakamonwa whatever but we know kuti zvinhu zvedu zvese zvino originator from peanut butter is the main player yechikafu chedu chokumusha most of the stuff is nyango chimkuyu choiswa mupeanut butter vegetables mupeanut butter so you find that peanut butter was almost like the cooking oil of our tradition ndosaka takasimba sawana tete Gire chisumudza taidya dovi sedovi hatingambodya zvese macornflakes izvi takasimba chaizvo manya zvechimhandara saka taidya mostly dovi saka handidi kunyaudzai zvangu vasina kusiyira these things vabereki we need to change the narrative inotanga nesu ngatitange kuziva kuti tiri anani because imi mukadzidza mubereki kuti uri chii you can also pass it on to your children your children's children haikona tasababa vari kuti inini I sleep English I eat English and I dream English hausi English and haumbofuma akaita English whether mukafamba neBritish passport you are still not English saka for you to concentrate nokutaura chirungu musingaite even your own culture and upholding it and practicing it in your homes mukutorasika you are lost and yoramba chitadza mentality yekuti you are colonized and oppressed and you are oppressing yourself you are colonizing yourself hanzi decolonize yourselves and motanga nezvokuti you embrace what belongs to you your roots ngatange nezvozvo pane Ndawana and Friends inowanikwa paYouTube munokwanisa kuenda paYouTube moenda moisira vana venyu isi maepisodes so you can really line them so that vanodzidza mawords avo slowly vadzidze Shona every day vanogona kuramba kumboramba mafirst days rambai vachiti vachipinda ichaita kechi dzidzai Shona kana maane mawords uya muchindibvunza nokuti pamwe hamuna nguva yacho sekutaura kwamunoita saka pamuri paWhatsApp muchiita network neWhatsApp isirai vana venyu vaone Ndawana and Friends iripo paYouTube hamubhadhare vane malessons avanoita maSaturdays kids who have gone there have really benefited kune avo vanoti havakwanisa kudzidzisa still mune muri mumba everything is done online vana vanogara mobile laptop if you really want to embrace your culture go and language then I ask you kuti muende kwairi and do it that way nokuti hamuna time but pamuri kubva chikoro nemwana taurai chishona kwete English saka hamuna kutaura kuti hamuna time ndozvandotaura kuti kana mukomana akati ndandiri busy kuratidza hakude mukomana anokuda anowana time nyangwe paanoenda kutoilet nyangwe paanoenda pabreak anowana time yekutaura newe saka it's the same thing nemaparents kana muri kuda unazotaura chaiko hamungati hamushaya time because pamuri kubva nemwana kubva chikoro pamuri kuita semuri kumba you can still speak the language you have got more than 2-3 hours yamune muripo musati maita se handisi muri chingoramba muri vana mai vanogara vari pamaWhatsApp musingabvewo pafoni then you are doing a disservice to your children haikona kuti vana venyu vazokuti mangwana asi zvaita vana mai yangu ina ndambodziswa neanything they will not really chicha mavasiyira let's learn the language then also munoenda www.southorders.com pane mabhuku iwayo Ndawana and Friends you can give the children also vakabata mabhuku vanenge vakatarisa so they see the word even abagopota vachirevisa muvatengera mabhuku acho iwayo haadhuri muri kutenga vana guchi havatosviki ikoko guchi inotodhura pane mabhuku aripo Ishona rurimi rwamai kune vanhu vakawanda ina so uploading these young people vatanga kuita these things because vari kukera this legacy along vana vechidiki vaonawo kuti we are doing a disservice to their own little children and vaona kuti naivo vari kutoona kuti vakasatosumudzira the language yese yekuZimbabwe neculture is dying why would you let it die
ngatiisumudzei tendi awa pasi, ngatiisumudzei slowly ichasumuka tendi ikamira. Ivo vari kutaura Tete Gire vakanyora bhuku ravo revana Story Time with Grandma and Rudo, ichitaura nezvetungano with a twist, rowanikwa futi paSouth Orders ipapo, then ndikarichinja ndikaisa muchishona. Saka you can still order your Shona book through southorders.com. moiwana nguva yengano tina mbuya narudo, handitya tina gogo mbuya gogo narudo. Saka munoenda monotora iroro bhuku rechishona. Okay, riripo. Then kune audio version yechirungu yanatsuro nagudo as well, ichiri yechirungu iripo. Saka tiri kuedzesera chaizvo kuti tikupei kuti zvive nyore kwamuri, semuti Shona inondinetsa nokuti tagara mudiaspora. It's so difficult to speak the language. Ndanzwa one of my favorite fan up ati afonerwa nemurungu muzimba achiorder, anotengesa mana maputi namazowe, achiorder chikafu kwaari neShona. Munyari nyatswa nevauyi vano vakazvarwamo, vakaitawo futi inonzi naturalized Zimbabwean born, vakaitwa born there but of foreign parentage. Zvenyu kanditi born muno muri foreign parentage as well. Is born British, ava maborn Zimbabwean vari varungu, asi vanotaura chishona kupfuura imi vashona vacho. Munyare ndakusiya makadai, tokuonai next Wednesday muchindiudza kuti mafunga sei. So memory says I was so ignorant with my first son but not with my second. No way, I will not do that. Saka ndizvo zvandingona hanzi nokuti munoenda kuchikoro nzi mwana ngaaramba achitaura chirungu, taurai chirungu kumba, musanyepere nwanhu ai. Ndokutokolonize kwari kukuitai, rambai moza kuti anodzidza achachidzidza chirungu chacho kumba kwedu totaura chirudzi chedu. Muvaudzire to mvamamira makadaro kuti okay madam, okay mam. Sorry, sitakaramba isu. Vakandidaro kune mwana wangu kuti ari kutadza kutaura chirungu chiri right, saka chiri right asi haana accent, ngati achaigona accent ndezvenyizvo. Handina nguva yekutaura chirungu, ndiri muzimba. So ndokusiyai, ndakusiyai nenyasha. Ishe vakuitirei nyasha hama dzangu. Ndo dzandiri kukumbira nhasi. Nhasi handitombokumbiri ropa regwayana, nhasi ndiri kutokumbira nyasha, nokuti zvinotoda nyasha izvi zvemaZimbabwe nezvi. Ishe venyasha vakunzwirei ngoni, nokuti makavapa tenzi mukati ndo rudzi rwenyu rwaJudha oro rwaJakobho. Ivanochinja vakati vanoda rusiro vada rwanhingi. Imi mukutiza rudzi rwamukapuwa natenzi muchinoita embrace rudzi rusina rwenyu, nowanda maproblem ari kuwanda. Ishe vakuitire nyasha. Ndakukusiyai ipapapo. Nongoti ishe vakuitirewo nyasha. Ndodzandinongokumbira panguva ino ishe vakuitire nyasha. Nandidi kuti ndizonzwa makuti marota chirungu, makutaura chirungu, munofunga chirungu. Pose ndakunzwa muchiti ndarota Shona, ndiri kutaura Shona, ndiri kutaura Ndebere, ndarota Ndebere, ndiyo yandotaura, ndiyo yandinodya, ndiyo yandinonwa. Shona yacho neNdebere neKalanga. Ndoda kukutendai nokuteerera. Tete wenyu nhasi vanga on fire neiwe, but ndakuisira video kuri kuratidza kuti sure we are lost. Mwari vakuitire nyasha, vakuchengetedzei. Ngatiwekei towards a better legacy for the future generation. Veduwe zvinotoda isu. Hatifani kubuda in this arena yeplayer tiri zvino in the field tichisiya nothing behind. Ngatibude muarena muno tisiye legacy for the generations to come. Thank you. I love you very much. Ndinokudai chaizvo. Thank you nenguva yenyu, maiwana nguva yekuzoteerera Tete Gire. God bless you.